Turkmenistan'ın artı Birleşik Milletler Kurumatı'nın kemiyşilik boşluğu Cenab Dmitry Shlopachenko, TDR. Who is here today in the audience. On behalf of the entire United Nations family in Turkmenistan, dedicated to the 80th anniversary of the United Nations. Mehron adamlar, hanımlar ve cenaplar. Berkara döwleti bilen bil harakara guramasynyň arasyndaky hoş niýetli hyzmatdaşlyklaryň barha ösdürilýäniniň aýdyň subutnamasydyr. Thank you to all the people of Turkmenistan for continued support and friendship, and once again, happy UN80, and may the music of peace and hope continue to inspire us all.
Good evening, ladies and gentlemen, dear guests, dear friends. Assalamu alaikum, hormatly vatandaşlar, qadırdan mehmanlar, hanımlar ve cenaplar. Welcome to Music of Peace and Hope, a concert dedicated to the 80th anniversary of the founding of the United Nations. We are delighted to have you with us today at the Mahtunguli Theatre in Ashgabat. Bizim kimlerdi? Matumuladındaki Milli Sağlık Drama Tiyatrı'na Parahatçılık Sağı Umidin Uvada adlı konsertte Birleşen Milletler Kurumasının esaslandırılmağının 80 yıllığına bağışlanan davarada hoş gördük. Tonight is a tribute to the values upon which the United Nations was built: peace, human rights, and international cooperation. Through music, we celebrate the spirit of humanity and the shared aspirations that continue to guide our works across the globe and here in Turkmenistan. Bugünkü konser Birleşen Milletler Kurumasının döredilmeginin esasları bolan qymmatlıklarına, parahatçılığa, adam hukuklarına ve halkara hizmetdaşlığa hormat koymaktan nişandır. Sağ arkalı biz bütünlüğün ruhunun ve dünyanın türlü künjöklerinin hem Turkmenistan'da bolşiyalı, alıp barlayan işimizin uğrup durulmağına devam eden bilelikteki ımtılmalmadın davarasının hükmünde yukarı buysan sülen bellek geçir. We are honored to begin this special evening with welcoming remarks from Mr. Dmitry Shlopachenko, United Nations Resident Coordinator in Turkmenistan. Şimdi oldu, kutlu sözülen çıkış etmek için davaramızın şu fırsatında Turkmenistan'daki Birleşen Milletler Kurumasının kemiyşel kutkoşturucusu Cenab Dmitry Shlopachenko format bilen söz veriyor. Esteemed guests, dear friends and colleagues, Deputy Minister of Foreign Affairs, Minister of Culture, everybody who is here today in the audience. On behalf of the entire United Nations family in Turkmenistan, it is my distinct honor and heartfelt pleasure to welcome you to this special concert dedicated to the 80th anniversary of the United Nations, a global milestone that celebrates 8 decades of partnership, peace and progress. Salam hormatly mehmanlar, aziz dostlar, hormatly kardeşler. Birleşen Milletler Kurumasının Turkmenistan'daki ähli toparının adından sizin ähliňizde Birleşen Milletler Kurumasının 80 yıllığına bağışlanan şu aýratyn konsertde mekerlik garşy almak benim üçin ulu hormat we kalbimden çykýan begenişdir. Bu sene dünya derejesindäki möhüm waka 8-10 yıllık hyzmatdaşlygy, parahatçylyk we ötüşi bellep geçýär. I am thrilled that there are so many UN colleagues in this present today in this wonderful theatre. Let me mention that also heads of UN agencies, particularly UNDP, UNICEF, WHO, UNFPA, IOM, UN80, ILO, and others are also here with us today. Şu ajaýyp teatrymyza şeýle köp Birleşen Milletler Kurumasının kardeşlerinin gelenligine men ören beýenýär. Şeýle de Birleşen Milletler Kurumasının ähli agentliklarynyň ýol başçylaryny, şoltanna UNDP, UNICEF, WHO, UNFPA, IOM, UNODC we ILO ýaly beýleki guramalarken şu fırsatda bellek geçmek dileýär. Today we gather not only to enjoy the beauty of music, but to reflect on the enduring values that unite us: humanity, dignity, equality, solidarity. These values have guided the United Nations since its foundation back in 1945 and then continue to inspire our work here in Turkmenistan and around the globe. Bugün bizdiňe saf owazynyň gözelliginden lezzet almak üçin näme eýsen bizi birleşdirýän baky gymmatlyklary, insan mertebesini, deňligi we bütünligi ýatlamak üçin jemlendik. Bu gymmatliklar 1945-nji ýylda Birleşen Milletler Kurumasynyň döredilen döwründen bäri onuň ýoluny görkezýär we bizim Turkmenistanda hem-de bütün dünýäde alyp barýan işlerimize ruh berýär.
We are deeply honored to welcome representatives of the government of Turkmenistan, the diplomatic corps, civil society, people with disabilities, our colleagues from across the United Nations system, and anyone who wants to be with us today. Your presence here is a testament to our shared commitment to building a future that is inclusive, sustainable, and resilient. Biz Türkmenistan'ın hükümetinin vekillerini, hormatly medeniyet ministerini, diplomatik korpusu, raýat jemgyýetini, maýyplygy bolan adamlary, Birleşen Milletler Guramasynyň ulgamyndaky kärdeşlerimizi we şu günde biziň bilen bolmak isleýänleriň ählisini mäkerli garşylaýar. Biziň şu ýerde bolmagyňyz hemmemiziň bilelikde gurýan inkluziw, durnukly we çydamly geljege bolan wepalylygymyzdan aýdyn nişanly. As we listen to the melodies performed by the State Symphony Orchestra under the wonderful conductor and artist of Turkmenistan, Mr. Rasul Klitschov, the State Choir, the Children's Choir of Turkmenistan, let us remember that music, like the United Nations, transcends borders. It speaks to our common humanity and reminds us of what we can achieve together. Turkmenistan'ın at kazanan artisti Rasul Klitschov'un yol başçılığındaky Turkmenistan'ın Döwlet Simfoniki Orkestrinin, Döwlet Horunun ve Birleşen Şagılar Horunun yerini getirmeginde aydınlar taglary şu ülkede dinlenmede biz Birleşen Milletler Guramasynyň sağın terketlerinden çykýanlygyny ýadymyza saklany. Ol biziň umumy insanperwerligimizi görkezýär we bilelikde mundan beýle hem uly üstünlüklere ýetip biljegimizi ýene bir ýola ýaşladýar. Let me conclude. Let this evening be a celebration of hope, a tribute to peace, and a reaffirmation of our collective journey towards a better world for all. Thank you for being part of this moment, and happy UN80. Bugun dostlugyň dagarasyna, tarakatçylygyň hormatyna we hemmemiziň bilelikdäki has asuda dünýä ugruna ýolumuzy dowam edýän tagallalamyzy tasdiklaýan bayram öwürler. Şu pırsatyň bir bölegi bolanlygyňyz üçin köp sag bolun. Birleşen Milletler Guramasynyň 80 ýyllyk bayramy gutly mübarek bolsun. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Atagelli Shamradov, Minister of Culture of Turkmenistan, to deliver the welcoming remarks. Hormatly adamlar, hanymlar we janatlar. Endi bolsa kutlak sözler bilen çykyş etmek üçin Turkmenistanyň Medeniýet Ministri Atagelli Aşirowich Shamradowy hormat bilen sahnamyza çagyrýar. Salam, gaderli gabar agatnaşylar, hormatly mehmanlar, hanymlar we janatlar. Türkmen halkynyň milli lideri Gasman Arkadamyň hemde hormatly prezidentimiň taýy taýdanlar netijesinde garaşlyk hemişe bir tarap Türkmenistan döwletimiz häzirki döwürde dünýä döwletleri we awraýly halkara guramalar bilen ýola goýulan özara bähbetli hymmatdaşlygy hasy üstünlükli dowam etdirýär. Türkmenistan döwletimizde yer ýüzünde paraçylyk we saklamak, dost goýuly agdyby putolandyrmak, halkara meýdan gatnaşyklary mundan beýleki ösdürmek babatda uly işler amala aşyrýar. Dear guests, ladies and gentlemen, thanks to the tireless efforts of the national leader of the Turkmen people, our hero Arkadaw, and our esteemed president, the independent and permanently neutral state of Turkmenistan continues to pursue mutually beneficial cooperation with countries around the world and reputable international organizations. Wide-ranging work is being carried out in our country to strengthen peace on earth, foster friendship, brotherhood and unity, and further expand international cultural ties. Häzirki döwürde Türkmenistan döwletimiz bilen dünýä döwletleriniň we awraýly halkara guramalarynyň arasynda halkara hyzmatdaşlygyny ýigide ötürmek ugruna giňerini işler alyp barýar. Bak bir taraplyk derejemizden gelip çykýan aýdyl maksatlara ygrar bolmak bilen Türkmenistan döwletimiz tebitde hemde dünýäde parahatçylyk putolandyrylmagyna, özara bähbetli, ýen hukukly hyzmatdaşlyklaryň ötürilmegine bölüp durulan 20 çöl maksatnamalary üstünlükli amala aşyrýar.
At present, Turkmenistan is taking considerable steps to deepen international cooperation with foreign states and leading international institutions, guided by the clear objectives stemming from its status of permanent neutrality. Our country is successfully implementing large-scale programs aimed at consolidating peace in the region and beyond, and developing mutually beneficial and equal partnerships. Birleşen Milletler Guraması bilen halkara hyzmatdaşyk Türkmenistan'ın daşar siyasat strategiýasyny aýratyn orny eger. Türkmenistan döwletimiz bilen Birleşen Milletler Guraması we onuň düýümleýän edaralary bilen hyzmatdaşlygy işem ösdürýär. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasınyň düýümleýän edaralarynyň agdalygyny bir näçe ýerde taýlanmagy berkara döwletimiň halkara awraýyny hafta berende ötürdi. Bu taryhy wakalar berkara döwletiň täze ýamyny galkynşy döwründe yurtumuzda dünya ýüzünde iň awraýly paragatçylyk tüýjülükli yltybary hyzmatdaş ýurt hökümine uly hormat goýulanyň misalydyr. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilm we medeniýet meseleleri boýunça guramasy bilen ýola goýulan hyzmatdaşlyklary ýygyderli ösdürýär. Bu urda hyzmatdaşlyklar bir taraply syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň birini urulýar. Bu halkara guramasy bilen ilm, bilim, medeniýet ugruna halkara çägden ýygyderli geçirilmegi Türkmen halkynyň milli gymmatlyklaryny, taryhy meden ýadgarlyklaryny çoňur öwrenmekdir. Hyzmatdaşlygyň häzirki zaman täze ugurlaryny kesiplemekde möhüm ähmiýet eýedir. Cooperation between Turkmenistan and the United Nations occupies a special place in our foreign policy. Turkmenistan actively interacts with the UN and its specialized strengthen and the international standing of our sovereign state. These historic developments testify to the deep respect with which the international community regards our country as a reliable, peace-loving partner in the epoch of revival of a new era of a powerful state. Turkmenistan consistently develops cooperation with the United Nations in the fields of education, science and culture, in particular with UNESCO. This area is one of the priorities of our neutrality policy. Regular international events in science, education and culture organized jointly with this organization play an important role in the in-depth study of our national values and historical and cultural monuments, as well as in defining new contemporary directions of cooperation. Türkmenistan'ın 2011 ýylda goşulan UNESCO'nun maddiyel medeni miras goramy hakkında konvensiyasy milli gymmatlyklarynyň we medeni mirasynyň halkara derejesinde ikrarnamasyny öwürdi. Konvensiýanyň çäginde goýraw döwletçilik sunuwaty 2015 ýylda, Nowruz bayramçylygy 2016 ýylda, Kuşdekli aýdym we tank destury 2017 ýylda, Türkmenistanyň uly hal dokumy milli sunuwaty 2019 ýylda, Dutar ýasamak tenetçiligi, Dutarda saç almak we başlyk sunuwaty 2020 ýylda, Türkmen keşdetçilik sunuwaty, Moğol epinliğinin şorta tezgörünün gururun vericilik değeri, üpökçülük ve dokmaçılıklı üpök öğrençiliğin deklaratı, köp tarafların hüdürnameler 2022 yılda, Türkmen ahaltekatçılık sunuwatı atları bermek diyakları 2023 yılda, UNESCO'nun adımlarının maddiyel medeni miratının görünüklü nutkularının sanığını girdi ve mumadımlar kımmatlıkları hükümüne akar edildi. Turkmenistan joined the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in 2011, which marked international recognition of our national cultural values and heritage in accordance with UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity. The following Turkmen elements has been inscribed: Nowruz, inscribed in 2016. Kuştepe, rite of singing and dancing, inscribed in 2017. Traditional Turkmen carpet making art in Turkmenistan, inscribed in 2090. Dutar making craftsmanship, traditional music performing art combined with singing, inscribed in 2021. Turkmen art of embroidery, the tradition of transmitting the novellas of Molla Efendi, and the traditions of silk production and weaving, inscribed in 2021. Art of Akhalteka horse breeding and traditions of horses decoration, inscribed in 2023. As well known, the Turkmen people are famous for their outstanding figures who have left a lasting mark on history.
Melim Morşal Türkmen halkı tarihte iyi oyun büyük şahsiyetler bilen meşhurdur. Bunların büyük akılları Martin Luther'ın gol yazmaları toplumun Birleşen Milletler Kuramasının bilim, ilim ve medeniyet meseleleri boyunca kuramasının dünyanın hakikati maksatnamının halkara tanımını bilgileri Moskova şahsiyetinin dürücülüğüne dünya derecelerinde koşup koyulayan ulu hormatlarını nişanlı. The inclusion of a collection of manuscripts of the great Eastern thinker and poet Mahtungulu Fragi in UNESCO's Memory of the World Register testifies to the recognition and high regard for the creative legacy of our classic at the global level. Birleşen Milletler Kuramasının Turkmenistan'da hakikin işin kurtuluşunun vekilhana tarafından Birleşen Milletler Kuramasının dördülmüyorunun 80 yıllık münasebetli şuun geçirilen davara hem berkara devlet bilen bil harkara kuramasının arasında hoşniyetli hizmetdaşlıkların barka istirliyanının aydın sultnamasıdır. Turkmenistan hemişe bir taraftan şanı 30 yıllığının Birleşen Milletler Kuramasının dördülmüyorunun 80 yıllık bilen kurtuluşlu gelme olsa öz oluşu mani mamunu eyedir. Today's ceremony, organized by the United Nations Resident Coordinator in Turkmenistan to mark the 80th anniversary of the founding of the United Nations, is a vivid demonstration of the ever-strengthening friendly cooperation between our sovereign states at this international organization. It's especially meaningful that the celebration of the 30th anniversary of the Turkmenistan status of permanent neutrality coincides with the 80th anniversary of the United Nations. The recognition of Turkmenistan's permanent neutrality by the United States dates back to the General Assembly resolution adopted on 12 December 1995 and has successfully been reaffirmed by the General Assembly. Şuhurtatda Birleşen Milletler Kuramasının döredilmeğinin 80 yıllık münasebetli Türkmen halkının milli lideri kahraman arkada almalı. Hormatly prezidentimizi ve sizin ähliňiz tüýtürükden gutlaýar. Türkmen halkynyň milli lideri kahraman arkadamyzy we hormatly prezidentimize berk jan saglyk, ulak ömür alyp barýan döwlet işlerini ulusçylykları arzu edýär. Dinleýän üçin çok sag olun. On this memorable day, we sincerely congratulate the national leader of the Turkmen people, our esteemed president, and all of you on the 80th anniversary of the founding of the United Nations. I wish the national leader of the Turkmen people, our esteemed president, strong health, long life, and continued success in his state affairs. Thank you for your attention. Dear guests, ladies and gentlemen, now let us begin our musical journey with a message of healing and unity. Mehriban adamlar, hanımlar ve cenaplar, indi bolta şeýle ajaýyp fırsatdan peýdalanyp, biz hem Turkmenistan watanymyz bilen Birleşen Milletler Kuramasyny, onuň ähli guramalaryny we agentliklerini gaýta belent derejelere götüren Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyza, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman Ferdarynda tüýsürekden alkyşlarymyzy aýdyp, janlarynyň sag, belent başlarynyň aman bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýäs. Our first song is Heal the World, performed by Mansur Sharipov, Davran Shamayev, Maysa Niyazova, Munisa Khudaybergenova, Asel Ruslanova, and the Children's Choir of Ashgabat Music Schools. This song is compassionate collective responsibility to care for one another and for our planet. Mehriban adamlar, bugün konsertimizde ilkinci yerine getirilecek aydın Sağdın Dünya Divanlandırılıyor. Yerine getirýärler Mansur Sharipov, Davran Shamayev, Maysa Niyazova, Munisa Khudaybergenova, Asel Ruslanova, şeýlekem Birleşen Çağalar Hori. Karşılayın.
сердце есть уголок, где любовь нет склон, где нет боли, ни слез, есть лишь надежда. Если мы захотим, то весь мир преобразим добротой и желанием жить вместе. Конечно, мы сможем, если мы друг другу поможем сделать шаг или два, сделать мир добра. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Eres sabe por qué el amor nunca miente. Él es fuerte, te guía, te protege. Mostraremos valor y no habrá miedo ni dolor. Realmente pensaremos a vivir. Y yo siempre pienso que el amor nos hace grande. A tu pequeño paso, a ti un mundo mejor. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Make a better space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. We could really get there if you care enough for the living. Make a better place to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living,
Let us continue our musical journey with a celebration of peace, hope, and inspiration. Song of Peace, music by Ceren Kurban Kılıçova, a heartfelt tribute to harmony and hope. Bir taraflı qaydı. Yerine yetiriyorlar, birleşen çağılar for. What a Wonderful World, performed by Mansour Sharipov. Görmek ile acayip dünya. Yerine yetiriyor Mansur Şerifov. I see skies so blue, the clouds so white, the darkness of day and bright baby night, and I think to myself, what a wonderful world. The clouds on the rainbow, not bending in the light, but also on the pieces of people going by. I think
May there always be sunshine, performed by Anachari Babaklej and the Children's Choir. Goy kemişi güneş oldu. Yerine triyalar anlatışanı bağlanıl şimdi birleşen çağrılar var. Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листе и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Всегда будет солнце, всегда будет мама, всегда будет мама, всегда буду я. Милый мой друг, добрый мой друг, этим так хочется мира. И 35 сердце опять не устает повторять. Всегда будет солнце, всегда будет небо, всегда будет мама, всегда буду я. Всегда будет солнце, всегда будет небо, всегда будет мама, всегда буду я. Тише, солдат, слышишь, солдат, люди пугаются взрывом. Тысячи глаз небо глядят, трубы упрямо твердят. Всегда будет солнце, всегда будет небо, всегда будет мама, всегда буду я. Всегда будет солнце, всегда будет небо, всегда будет мама, всегда буду я. Против беды, против войны станем за наших мальчишек. Мир изменяет сердце опять, не устает повторять. Всегда будет солнце, всегда будет небо, всегда будет мама, всегда буду я. Всегда будет солнце, всегда будет небо, всегда будет мама, всегда Goed aytım. UNICEF'in tenafi. Yerine triyarlar sağ mekteplerinin sağlanalar şeylekem birleşen çağılar kori. Dirijori Rasul Kılıçev. Lullaby, UNICEF anthem, performed by Children's Choir of Music Schools.
Vivaldi, Four Seasons, Winter. Violin solo by Feryunyar Mulkamanova, a classical masterpiece evoking reflection and resilience. Vivaldi, Waqtin görüp batılı, Qış. Yernetriyalar Turkmenistan'ın Devlet Simfoniki Orkestri, Yekilti Yernetriyar Feryunyar Mulkamanova.